Hallo meine lieben Frische und willkommen zurück zu Wo ist Child, was hat Child gemacht und Akt 4 der Archon Quest, da wir es endlich erreicht haben. Letztes Mal haben wir schon den Prolog gespielt, weil der automatisch einfach kommt. Wir haben aber jetzt der Tauchgang in die Geheimnisse. Wir haben letztes Mal rausbekommen, dass Child wahrscheinlich durch die Rohre geflüchtet ist. Was in den Rohren ist, keine Ahnung. Das ist aber jetzt alles zugeschüttet mit Wasser. Und ja, wir müssen jetzt freie Ermittlungen durchführen. Und die Quest geht eigentlich genauso weiter wie vorhin auch. Wir sind noch immer in Fort Mehr und müssen das Geheimnis rausfinden. Und da wir hier nur 44 Meter weit weg sind, würde ich mal sagen, wir fangen am besten damit an. Wir rüsten natürlich wieder unseren Bennett aus und schauen mal, was wir hier finden werden. Das dauert übrigens fast 3 Stunden. So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. What's the matter? They're just looking to join in on our fun, that's all. Natürlich. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Yeah, fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. Ihr seid echt nett. You hear that, Quisto? What nice! Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle. Oh, haha, das war nur ein kleiner Fauxpas. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime, unlike some of the others here. Your group? I'm Quisto, and this is Lavaroon. Lavaroon? People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry. We're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. Wunderbar. So, you two really like to gossip? Whew, you sure know how to embellish. No. You don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? Und wie? Komm schon, bitte erzähl mir alles. Oh, all this info's worth something, you know? Boah, wir haben nicht noch viele Tauschscheine, ne? Wir haben, glaube ich, schon 1100 I oder don't so. mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. Sie haben einen wunderschönen Bauch. Meals. Talk about the welfare meals. Die Wohlfahrtmahlzeit letztens war unglaublich. Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. Oh, so you're the one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional macht die chef. Steaks nicht. You are correct. I Okay. am a true professional. In fact, I even went to culinary school. But enough about that. Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Ja. Listen carefully. This little bombshell Ich höre zu. will help you learn what's really going on Erzähl here es in mir. the fortress. Hat Lavaroon mir etwas zugezwinkert? Er scheint mir andeuten zu wollen, sei nicht ihm böse, er ist ein guter Kerl. Sei ihm nicht böse, er ist ein guter Kerl, oh Listen, Gott. kids. The power structure mein within the Stift? fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the Mein one Stift ist person here weg. you should never cross, the Naja. Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Okay. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. Okay. Yeah, I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, logisch. he's just faking it to get out of work. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? I
don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. Stimmt. Das ist also laut Quizot, besucht jemand namens Jurio ständig die Klinik. Ist notiert. Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. You mean he hit a woman? Wow. I never imagined he was Es that ist so bad. scheißegal, ob eine Frau oder einen Mann But that verprügelt. Er soll Lorvine's niemanden also quite the verprügeln. odd one, you know? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Come to think of it, I always see her going to the sick bay every couple of days, too. Okay. Wait Oh. a second. You don't think? Do you think could it be that they're Oh, secretly meeting haben there die to go dort on Ramba dates? Zamba Chakalaka Ding Dong? After all, I do remember seeing Lorvine beat Juria to a pulp that one time. And we might be overthinking things. Ich glaube auch. Dieser Giro hat also mit ihm im Streit eine Frau namens Slovin, die auch ein regelmäßiger Gast in der Klinik ist. Ist notiert. Gut. Dann haben wir mal die erste Diskussion abgeschlossen. Gehen wir zum nächsten. Das sind 60 Meter, das sind 100 Meter. Dann gehen wir erstmal dahin. Aber interessant. Eine Frau und ein Mann. Also es könnte ja wirklich sein, dass da nur so eine Liebesgeschichte läuft. Kann sein. Man weiß natürlich nicht, aber es kann sein. Look, there are some people talking over there. Let's listen in on the conversation. Ja, komm, wir sind wieder hier eigentlich Stalker. If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. I'm no dog. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. Once a criminal, always a criminal. I don't buy that. Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What kind of filthy bilgewater Das you klingt nicht so spewing? gut. I have family up there. You best shut your sewer hole with Komm talk schon, wenn like der nie that. drin ist, ne, wenn der Familie Listen, draußen hat. things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Warum hat der so eine... Who wants to live in the ist so eine ruddy aggressive Stimme. overworld anyway? Hängt alles auf? Ja. And what makes you think they'd want to hire someone like you? It's one of the great mysteries of the universe, how someone as useless as you is so confident. Oh, das klingt Wow. böse. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Ja. Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were living up there. Is it only something the inmates down here say? Da scheinst du wohl recht zu haben. That's true. Ja, ne, also Insassen werden ja immer so richtig negativ dargestellt. Vielleicht gibt es aber auch Insassen, die gar nicht so... die vielleicht lieber im Gefängnis sind als im richtigen Leben, weil sich vielleicht ihr Leben unlogisch anfühlt. Dann dort können sie arbeiten und haben andere Menschen und so. Kann ja sein. Ich war noch nie im Gefängnis. Ich komme wahrscheinlich auch nie dorthin. Nehme ich mal an. Also, ich mache nichts Illegales. Also, eigentlich dürfte ich nicht dahin kommen. Hey, you Kann over sein. there? Wer ist der Bavilier? Bavilier? Redest du mit mir? Yeah, you. Say, do you like playing card games? Oh You know, nein. like Genius Invocation, TCG? Nein. Wir spielen die Leute auch. You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Anyway, care to join me for a game? Danke, nein, hab's tun. All right. Ich hoffe, ich No muss das pressure. spielen. Ich hasse das Spiel. But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. Lust auf einen kleinen Plausch? Sure. Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right?
Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. I thought you would have already heard everything by now. All right, then. Did you have anything specific in mind? Or do you want me to just pick a topic? Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. All right. Have you heard any strange rumors since you've arrived? Haben wir. Then, did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? Nein. Oder? Das höre ich zum ersten Mal, sagen There wir are mal. two guys who are always skulking around in the corners of corridors gossiping. The bigger guy is sorry. Quisto, Okay. and the skinny one is Lavaroon. People call them the Bombshell Bros. I never really found their gossip very mind-blowing. It's pretty much just the same stuff that I hear about when I'm at work every day. If you're interested, you can go talk with them. They tend to talk a lot of nonsense, but they aren't exactly bad. Ist ja schon mal gut. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Ja. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Meripede before? Was? Wait, are you serious? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden, though. To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie, I kinda respect that. Wo wir gerade davon sprechen, was weißt du über die verbotene Zone? A forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I can think of, but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with Dann me komme ich first, nie though. wieder zu dir zurück. Meine Stimme crackt komplett we've dauernd talked heute, just also es tut about mir leid. everyone, and it's about time for us Jetzt to go Positionsfrage und meet sucht auch nach Lini. According to the card he left us, we Meine should go Stimme meet ist him in the komplett am Arsch production zone. heute. Also sie bricht immer wieder und dann klinge ich wie eine alte 50-jährige Raucherin. Ja, alte 50-jährige ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wie eine 50-jährige Raucherin. Ich kann leider nichts dagegen tun, es tut mir leid. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich krank werde und das ist ein bisschen schlecht, weil ich habe gar keine Zeit vorzuproduzieren. Und das macht mich jetzt extrem stressig. Weil nächste Woche ist die letzte Folge White Day, beziehungsweise diese Woche, wenn das hier rauskommt. Und ich muss das noch vorproduzieren, was danach kommt. Ich muss Genshin noch vorproduzieren, weil die eine Wertquest noch kommt. Und gleich kommt noch das nächste Update. Dann kommt die Protestly-Quest kommt dann noch. Ich habe noch genug zu tun. Und wenn ich jetzt krank werde, ist alles im Arsch. Natürlich werde ich auf mich aufpassen. Und wenn ich sehe, dass es nicht funktioniert, gesundheitlich, dann werde ich natürlich auch nicht aufnehmen und ein bisschen aussetzen. Aber ja. So, wir müssen nach Lini suchen. Off we go. Ich kann mir vorstellen, dass Lini eine Pflanze ist. Okay, jetzt sind wir schon hier raus. Okay. Nee, hier drunter. Nein, hier drunter ist nichts. Ja. Bin ich blind? Der fällt ja aber auf. Der Typ ist rot. Irgendwo hier. 35, 36, 34, 35. Hä? Wo zur Hölle ist... Ja, doch hier drüber. Ein Tauchgang, da steht ein Tauchgang. Müssen wir vielleicht doch tauchen? Nein, dann sind wir noch weiter weg. Müssen wir dann wieder hoch? Hä? Warte, hä? Hä? Dann fahr ich nochmal hoch. Ja, das ist eben drüber. Warum haben die mich runtergeschickt? Mann, Spiel, ernsthaft? Ich glaube, hier müsste der Aufdruck sein und mitfahren. Warum schickt das Spiel mich runter, wenn es so oben ist? Hä? Off we go. Unlogisch.
Wo ist der Aufzug? Wo ist der? Also oben. Ja gut, deswegen zieht sich die Folge ja schon wieder. Aber ich habe meinen Stift verloren, weil normalerweise schreibe ich mir auf, wenn ich was schneiden muss und so. Aber jetzt ist mein Stift nicht da. Mein Stift ist weg. Bin da hier? Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, The opposite is probably true for me. Ja, wir wissen, wenn nicht. Komm, zum Verwaltungstrakt, los geht's. Bis wir näher kommen, ne? Ja, wir kommen näher. Tatsächlich, das ist einfach oben. Wir haben uns einfach in die Knie gebumst. Ach, Leute, Leute, Leute. Aber ich finde es bis jetzt interessant. Mal schauen, was Lini dazu sagt. Und ich frage mich auch, was die Teyvat-Quest sein wird. Und was jetzt die Auflösung ist von Akt 4. Und wie, wo, was, warum. Ich verstehe eigentlich nicht mehr wirklich viel. Ich freue mich, wenn ich eine Antwort habe. Jetzt sind wir schon wieder 143 Meter weit weg. Was zur Hölle? Noch 100? Adventure time. Hier können wir schwimmen. Wo zur Hölle muss ich hin? Ich gehe das kurz recherchieren, weil ich bin so verloren. Oh, ow! Where did that come from? Okay, wir müssen mit dem Aufzug runter und es gibt anscheinend noch einen zweiten Aufzug, der hochfährt auf diesem Stockwerk, was nicht dieser hier ist, Adventure time. sondern noch ein anderer. Und darauf, warte, wir können uns auch teleportieren, das geht schneller. Nee, das ist falsch. Das ist richtig. Und dann kommen wir normalerweise dort an. Off we go. Und so, weil das hat sich hier irgendwie deaktiviert. Es geht aber noch hier weiter. Und hier, da links müsste... Ich habe gesagt, da links müsste noch ein Aufzug nach oben sein. Und dann kommen wir zu unserem Ziel. Ach du heilige Scheiße, wie viel ist hier los? Ich habe übrigens mittlerweile hier alles freigeschaltet. Ich habe die Erkundung noch nicht wirklich... Warte, ich zeige euch das kurz. Ich habe die Erkundung noch nicht wirklich weit gebracht. Ich habe nur die Reporter eingesammelt bis jetzt. Ja, ich habe mich schon dahinter gesetzt. Die anderen beiden, die anderen 3 Gebiete sind schon auf 100%. Die neuen allerdings noch nicht. Da muss ich mich noch dahinter setzen. Aber wie gesagt, ich bin schon im Zeitmangel, um aufzunehmen. Dann habe ich noch Zeit zu zocken. Nebenbei. Im Moment ist das Einzige, was ich zocke, für YouTube. Tatsächlich. Ich würde da nicht stehen. Ich hätte zu viel Angst. Huh? Hallo. That look in your eyes. You found something? Ein paar, ja. Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. Oh, as expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. Du fasst ihnen deine zuvor eingeholte Informationen zusammen. I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. Ja. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. Das Wichtigste ist jetzt, ihn zu verfolgen. His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. Fremine! Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Ich hoffe, er bekommt einen großen Part, weil er ist ein super He's Typ. working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. Danke. No need to thank me. This was always a part of our mission after all. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. Risley, okay, es wird Risley Collecting ausgesprochen. information has always been our strong point. Now, let me think.
To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. Ja. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. Okay, klar. Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Fremine's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. Okay. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. Verstanden, ich gebe mein Bestes. My apologies. I just started rambling out of habit. It was almost as if I was talking to my younger sister. But that's not a bad thing, right? Gesagt, dass ich nicht die große Schwester bin. All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay safe. Nach einer kurzen Planung mit Paimon näherst du dich der Klinik, wo du vorgibst, einfach ziellos und wenig herumzualbern. Oder herumzuwandern, ich hab's nicht richtig gelesen. Bitte die Brille. Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. Die Brille, bitte Paimon, die Brille. There seem to be several people inside. Versuchen wir zunächst, sie zu belauschen. Bitte die Brille. Du und Paimon versteckt euch in der Ecke und spitzt die Ohren um die Stimme in der Klinik zu. Er scheint, als würde jemand sprechen, aber er schnappt nur Bruchstücke auf. It's not impossible. It's a bit hard to understand them from here. So, why don't we just try to talk to them in person? Du nickst und holst einmal tief Luft und nimmst einen kräftigen Atemzug von dem edleren Trank. Wenn du dich richtig erinnerst, ist der Tag, gibt es eine Fähigkeit und Alchemieversuch und du dich... Ja, es geht halt einfach nicht, es ist viel zu schnell. Nach einer kräftigen Nase aus dem Trank gibst du Paimon damit... Someone, please help! She's sick! Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion. Could it be poison? Let me take a look. Please lie down over here. Mein Bauch, solche Schmerzen. Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. You can do it, traveler. Danke und entschuldige bitte. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. Sidron holt einige Instrumente, darunter ein Stethoskop hervor und beginnt mit der Untersuchung. Hoffentlich auch... Ist jetzt genug, Genshin. I see now. My checkup has confirmed that she's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. But... I'll continue my diagnosis of the patient now. Please, relax and take a deep breath. Sidron tastet mit ihrer Hand meinen Abdomen ab, setzt sie halt bei der Mentalkraft ein, ihr Gesichtsausdruck entspannt sich langsam. Don't sense serious
damage to your organs either. Does it hurt when I press here? Es geht. And here? Ja, ein wenig. Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. Oh, how strange. Ach nein, habe ich es mit einem Schauspiel übertrieben? What about here? Does this hurt? Nein, nicht wirklich. Oh. I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Wolsey, of this problem as soon as possible. Congratulations! The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. And she hopped away, just like that. Die Infiltration lief besser als erwartet, großartig. Nun sind nur noch 2 Personen hier. Die Frau, die sie schon gerade Loreen genannt hat, ist dann wohl eine der Stammgäste in der Klinik. Hello. So how are you feeling now? Du siehst so cool aus, du hast so ein cooles Design. Oh mein Gott. Noch immer nicht sonderlich gut. Ich sollte sie nicht ständig anstarren, sonst wird sie noch misstrauisch. Der Mann scheint es bemerkt zu haben. Jedenfalls schaut der auch zu mir. Her stomach ache's really bad. She was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. But it also looks like she's the only medic you've got down here. Well, that's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine. And they help Miss Sijuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Sorry, I got a bit ahead of myself. Oh, good. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups, and to pick up the medicines Miss Sijuin prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her, you could say she fancies herself as Miss Sijuin's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now. Please, keep it civil at least. Ja, danke, Paimon. Die beiden scheinen eine ziemlich schlechte Beziehung zueinander zu haben und zufällig kommen sie beide zur gleichen Zeit in die Klinik, um ihre Medikamente abzuholen. Aber abgesehen von den beiden ist die Klinik nichts Verdächtiges zu finden. Die Akten auf dem Tisch liegen, scheinen alle Krankenakten zu sein und Kisten. Naja, die lassen sich jetzt im Moment nicht überprüfen. Aber meine Stimme. In den Wänden ist auch nichts. Augenblick mal, die Klappe dort drüben am Boden. Hey! There's no need to fight! Everyone will be released someday, so there's no need to argue over silly things like this! Ja. But... Release. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives? Es glaube ich nicht ungewöhnlich, ist in so einem Raum zu sein, nur vielleicht setzt auch nur der Abenteuerinstinkt ein. Das ist nicht schon ein wenig seltsam, dass genau hier so eine Klappe gibt. Ob sich denn da wohl was verbirgt. Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. Goodbye, my friend. He just slowly walked off like that? That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. You really can't stand him, huh?
Flammen ist so gut. I mean, can you blame me? Who would like someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? But there's no need to keep dwelling on him. I'll accompany you two for a while. Miss Seashween should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. Danke, dass du dich so gut um mich kümmerst. No, it's nothing. I'm back! Did you rest like you promised? Nein. Thank you for getting our medicine, Miss Seashween. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days' worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then continue your bed rest. Okay. Du nimmst die von Seashween verordnet deine Medizin gegen Magenschmerzen. Miss Levine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? Blau. Oh, I remember. You said it should be yellow. Hatte sie stark dran, bevor wir hier reingeplatzt sind? Warum erinnere ich mich nicht? Yellow, huh? I understand. These are yours. Das ist nicht okay. Wenn 2 Menschen sich nicht mehr daran erinnern können. You'll benefit from a good night's sleep. All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. Danke. See ya! Tschüss! I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double-check a few details. Kein Problem, ich hab Zeit. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So her primary symptoms are abdominal pain, with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? That's it. All right then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, her base constitution is quite good, so I'm sure she'll recover quite quickly after taking the medicine. Please, make sure to stick to bland or less stimulating foods. And don't stay up too late at night. Got it. Paimon will hold the Traveler to that for sure. Mehr als 9 Tage Zeit. Seijun mustert mich eingehend. Es wäre wohl besser, ihren Anweisungen Folge zu lassen und erstmal ein wenig zu schlafen. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. Danke, Paimon. Du wechselst zum Bett in Krankenzimmer, entspannst deinen Körper und legst dich flach hin. Die angesammelte Müdigkeit von Arbeit und Ermittlung überwältigt dich. Es gelingt dir noch, einige unterschiedliche Bruchstücke von Paimons Gespräch. We've been to lots of places together. She may look a bit under the weather now, but she's actually super strong. Süß. So you're the best of companions. Well, don't worry, she'll recover soon. Das ist gut. Gefährten. Das Wort löst in dir eine gewisse Erleichterung aus. Deine Nerven entspannen sich und du schläfst ein. Hallo! Ich bin wieder da. How do you feel? You slept for a really long time, but we never left. Viel besser, danke. Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to take your meds regularly, and remember bland foods. Yes, machen wir. Thank you, Miss Seashween. Okay, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle beenden wir dann die Folge. Und dann gehen wir nächste Folge in den Wohntrakt zurück und dann schauen wir mal, wie es mit Femini und so weiter weitergeht. Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.